Is my screen is visible? Yes, Anna, visible. So journal category we have created, we have selected as a manual. Select this. Journal source we have created, gap journal import. Currency is same INR. Journal entry creation date is same today, actual slide. So we need to enter all these segments. Company division, location, department, and account. 11000 is the cash. So rest of the remaining attributes. In chart of account structure, we will define these segments. We have created 5 segments as of now, 1, 2, 3, 4, 5. But we can create up to 30 segments. In interview mode, they will ask the question like how many segments we can create. Up to how many segments we can create, up to 30 segments we can create. Credit amount is 10,000. This is converted debit amount means if it is a foreign currency journal, then we need to enter the converted debit amount. Now we are creating only the functional journal. These are all the attributes. The attributes are nothing but it is used to track the additional information of an organization. Like DFF field, this is descriptive flex fields. Still ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా క్లయింట్ కి ఇంకా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం DFF కి వెళ్తాం. I will show you how to create a DFF flex field. All the unnecessary data from template. So we have removed all the unnecessary data. And we have filled what are the mandatory columns, what are the mandatory fields, status code, ledger ID, effective date, journal source, journal category, currency, creation date, and segment, as well as debit and credit. Once if you finish all filling the data, there is a one more. Here we have 2 sheets, GL interface as well as instructions and CSV generation. GL interface ante GL ki sambandhinchina data anta ee interface table lo save aitadi, feed aitadi. GL interface table. Once if you finish completing data, click on the instruction and CSV generation. నేను చెప్పాను కదా, once if you fill the data, validate the data. So మనం ఇచ్చిన correct data ఉంటే generate the template into CSV file. Instructions and CSV generation మీదకి వచ్చి generate as a CSV file. Click on the generate CSV file. ఇప్పుడు ఇది ఏమైందంటే ఇది ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉంది, ఎక్సెల్ SM లో ఉంది. దీన్ని మనం CSV ఫార్మాట్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తే, CSV ఫార్మాట్ లోకి జనరేట్ చేస్తే దెన్ ఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ అవుతుంది. వాళ్ళ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే ఏదైనా ఒక టెంప్లెట్ అప్లోడ్ చేయాలా, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా సిస్టమ్ లో కంటే CSV ఫార్మాట్ జనరేషన్ లో ఉంటే మాత్రమే ఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటుంది. అందుకు ఇది CSV ఫైల్ లో జనరేట్ చేస్తున్నాం. క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ CSV ఫైల్ బటన్. మన లొకేషన్ ఇక్కడ మన ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి డెస్క్టాప్. Click on save.
చూసారా ఇది జిఎల్ ఇంటర్ఫేస్ అని మనం ఇప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్ లాగా జనరేట్ అయింది. వన్స్ మనం ఇట్లా ఫైల్ జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళి after generate the template into CSV file, upload into the UCM folder. UCM folder is nothing but a universal content manager. How we can upload this UCM folder means I will tell the navigation. Navigate into the navigator window. Come to the tools. Under tools, we have a file import and export feature option. Click on the file import and export. Then click on the create button, upload. So upload into the UCM folder. Once if you click on the upload button, there is a choose file. Click on the choose file. In the desktop we have created as a GL interface. Today date is 5 and 2 is for month. Click on open. What is this account? How we can select account here? See here, we have downloaded the template from journal import. ఇక్కడ వాడు నావిగేషన్ యూసీఎం అని చెప్పాను కదా, యూసీఎం కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ పిన్ జనరల్ లెడ్జర్ ఇంపోర్ట్, దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వన్ పిన్ జనరల్ లెడ్జర్ ఇంపోర్ట్. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ టెంప్లెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫిల్ చేసినప్పుడు యూసీఎం లో అప్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. మనం ఏ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ టెంప్లెట్ కే వాడు ఇచ్చింటాడు. So we will select this pin general ledger import. Pin general ledger export. This is to export. అంటే మనము export చేయడానికి. From this is outbound integration. Import is importing data from into application. Export means we will export the data from application to other systems. Now we will select as a import. Save and close. Once if you completed the upload into the UCM folder, then upload into the interface tables. How we will upload into the interface tables? Click on home page. So upload into the GL interface table. Go to the navigator. Go to the tools page. Click on schedule process page. In schedule process page, click on the schedule new process. We want to schedule a new process. We want to upload the template into the GL interface table. Here, select the drop down button and there is a search button here. Click on search and enter the program name. Load interface. There is a program called load interface file for import. Click on OK. I think I didn't select it. On search. Select this one and click on OK. See, transfer setup of transaction data files from user specified location to interface tables. అంటే మనం సెటప్ చేసిన ఫైల్ ని యూజర్ స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ నుండి ఇంటర్ఫేస్ టేబుల్స్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది. లోడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఫైల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్. Click on OK. What is the import process? What we are going to importing?
Once if you select that program, automatically it will show the import process. Like we have, like we can import so many things, import assets, import invoices, import journals. Now we are going to importing the journals. మనం ఇప్పుడు ఏంది ఇంపోర్ట్ జర్నల్స్ చేసుకుంటున్నాం. See here, general ledger. Select the import journals. Data file. This one, GL interface space CSV file. Select this one. Click on submit. The backend, it will run two programs, transfer file and load interface file for import program. It should get success. Both the programs will get succeeded. ఇప్పుడు డేటా ఎక్కడ ఉందంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ డేటా జిఎల్ ఇంటర్ఫేస్ టేబుల్లో ఉంది. లోడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఫైల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎక్సెల్ టెంప్లేట్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొని వచ్చి జిఎల్ ఇంటర్ఫేస్ టేబుల్లో అప్లోడ్ చేసినాం. ఇప్పుడు జిఎల్ ఇంటర్ఫేస్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా అప్లికేషన్ లోకి. అప్లికేషన్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని జర్నల్ క్రియేట్ కావాలా అంటే ఇక్కడ లింక్ ఏమి this is the application, this is the GL interface table. ఇందులో ఉన్న డేటాని ఇందులోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా. ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి, ఇంపోర్ట్ జర్నల్స్ ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు ఈ ఇందులో ఉన్న డేటా అంతా అప్లికేషన్ లోకి వస్తుంది. 1 second. Sorry guys, sorry. So we need to import the journals now. The data is in GL interface tables. Interface tables ante backend untadi anta data we need to import. How we are going to import, I will show you in the system. Directly we can run the program called import journals. Create journal entries from imported information from subledgers and other source systems. Subledgers ante AP gaani, AR gaani, cash management gaani, so other subledgers, it will be imported the data. So this is the one option. Otherwise, navigate into the home page, select the general accounting and journals. On the right side there is a task pane. Click on import journals. There is a journal import. Click on import journals. Same, it will navigate into the again schedule process page only. Directly in the schedule process page you can select a import journal, or from the journal dashboard in the journal workbench area you can select the import journal. The data access set is gap primary ledger. Source what we have defined, gap journal import. Select the gap journal import. Automatically the ledger options will come, ledger will come. Group ID, there is no group ID. Once enter all these parameters, click on the submit. Navigate into the schedule process page. Either the journal import has been succeeded or not. Check that one. Navigate into the schedule process page. The import journals failed. Import journals were get succeeded.
We can check it in the front end. How we can check the front end? Navigate into the journal accounting dashboard. Click on the journals. Navigate into the manage journals. Select as a tab. And what is our source? Gap. Gap journal import. Select this one. Okay. And search. This is a journal batch. See, what is the source? Gap journal import, where we have mentioned this in the template. Gap journal import. If it is a manual journal, మనం manual గా ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ సోర్స్ ఏమొస్తుంది, మాన్యువల్ అని వస్తుంది. వేరే స్ప్రెడ్షీట్ ద్వారా ADFDI ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తే స్ప్రెడ్షీట్ జర్నల్ అని వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు టెంప్లెట్ FBDI టెంప్లెట్ ద్వారా చేసుకున్నాం కదా, సోర్స్ గ్యాప్ జర్నల్ ఇంపోర్ట్. డిస్క్రిప్షన్ జర్నల్ ఇంపోర్ట్, గ్యాప్ జర్నల్ ఇంపోర్ట్. మనం ఎంత 10,000 తో చేసాం. డిస్క్రిప్షన్ చూడు ఇక్కడ, జర్నల్ ఇంపోర్ట్ క్రియేటెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పోస్ట్, ద స్టేటస్ ఈస్ అన్పోస్టెడ్. ఎందుకంటే ఏదైనా కూడా టెంప్లెట్ నుండి మనం తీసుకున్నప్పుడు AP కానీ AR కానీ GL కానీ, వన్స్ ఇఫ్ యూ ఇంపోర్టెడ్ ద జర్నల్స్ ఫ్రమ్ అదర్ సిస్టమ్, ద స్టేటస్ ఈస్ అన్పోస్టెడ్ ఆర్ అన్వాలిడేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద యూజర్ షుడ్ క్రాస్ వెరిఫై ద డీటెయిల్స్. అంటే మళ్ళీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకొని then the system will allow us to post. Click on save and click on post. Now it is selected for the posting. Okay, these many types of journals we have and creation of journals. Almost all we have covered the things like manual journals, foreign currency journals, journal batch, journal reversal, creation of journals in spreadsheet, FBDI journals. Default category. డిఫాల్ట్ కేటగిరీ అంటే మనం జర్నల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా కేటగిరీ రావాలనుకో, ఇక్కడ ఆల్వేస్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ యాజ్ ఏ మాన్యువల్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ గ్యాప్ ప్రింట్. ఇఫ్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ I don't want to enter all the time for category. The requirement is I want the default category. So we need to define as a default category. We need to set as a profile option. How we can set the profile option for the particular user. But this default category అనేది ఒక particular user మాత్రమే define చేయగలుగుతాం. How that I will show you in the system. Navigate into the setup and maintenance. On the right side task there is a search option. Click on search. Navigate into the manage administrator profile. Manage administrator profile values. Select this administrator profile values. And there is a search option. The profile display name, select as a default journal. Select. Enter the default journal and click on search. This will come here. Profile option code will come as a GL default journal category. So we need to create a profile value for the specific user. If you select an add button, here the profile level, user level and site level. There are two types of level. User level lo iste particular user మాత్రమే ఆ కేటగిరీ డిస్ప్లే అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా.
site level it will display for all the users. Ante instance level lo apply aitundi. Don't select site for profile level. It will impact for all the users. If you are doing practice, select for user only. What is our username? Username is gap. Select username. One, what is our profile value? We will select as a gap print what we have created. After entering all these details, click on save and close. Done. Whatever the setups you have done, just log out one time and log in. Then the setups will be synchronized with the application. We have defined a setup as a default category. Check it in the application. First, select the general accounting, the general dashboard, manage journals, not manage journals, create journal. See here, automatically the gap rent came. Default category. For default category, we need to define a profile option. Profile option for user. Okay, that's it for today. We have covered all the topics. Any doubt as of now? Let me know. We can discuss. We have the time today. Tomorrow we will cover with the auto post journals. Like automatically, if you schedule a program, like ఈ టైం కి ఇన్ని జర్నల్స్ పోస్ట్ అవ్వాలని మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైం కి షెడ్యూల్ అయిపోయి జర్నల్స్ పోస్ట్ అయిపోతాయి. Auto post, tomorrow we will cover the auto post journals. Sina, how many setups you've done, and can you please show me in Which one? how many setups? Like in there is a 24 or 25 setups is there? Huh? So how many setups? Yeah, actually, I mentioned only the journals, create journals, but under creation journals, we have covered again all these foreign currency journals, journal reversal, FBDI journals, default category, and auto post journals. Do one thing in under 16. So I will add all those. Yeah, I will whatever the topics we have covered, I will add all these fields here. Okay. Yeah. Yeah. It's completed. Create journal spreadsheet and foreign currency journal also it's completed, right? Reversal Yes. also is done. Yeah. I will update this sheet and I will post it in the group. Your voice is very low, Ranadir. Will you please little bit louder? Are you able to hear now? Now is okay, right? Now is okay. So I'll stop the recording. If you have any doubts, we can discuss. So no need to record all this session. Okay. Up to now, I have recorded.